शमूलीयत करने वास्ते हाजिर होए हो। बड़ी अच्छी गल है। मैनू लगता है कि बच्चे भी अपनी तैयारियां करके इस वेले उपराला करते हैं काफ़ी टाइम तो अज इकट्ठे होए आ। मैं चाहांगा कि जोड़े बच्चे जोड़े शब्द पढ़ सकते हैं, जोड़े शब्द पढ़ने चाहवान है, प्लीज़ तुसी बैठ जाओ, अपना माइक चैक कर लो, स्पीकर काम करता है तो फिर तुसी उस हिसाब नाल इकट्ठे मिल के शब्द पढ़ सकते हैं। जब तक आप जी शब्द की तैयारी करते हो, मैं बाकी जी सिंपोजियम तो रिलेटेड ड्यूटी असाइनमेंट है, वो गलबात कर लेना। तो जोड़े साढ़े बिल्कुल मेरे सामने जोड़े सज्जन खड़े है, वरिंदरजीत सिंह जी पंजाब मेल वाले, ये आप जी ने फतेह बुलाते स्टॉकटन तो उचेचे तौर पर आए है। इन्होंने बच्चों की सारिया की जी मूवी तो फोटो रिलीज़ करने आ, तो उन्होंने बहुत सारी दूरी रिलीज़ कर देंगे। मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड में चली जाती है, क्योंकि इन्होंने को फेसबुक और टीवी चैनल्स और अपना जोड़ा पंजाब मेल का अपना न्यूज़पेपर है, वो रिलीज़ कर देंगे जी कि सारे संसार में चली जाती है। सो इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई वास्ते हाज़री भर रहे हैं। तो जी आया जी आप जी ने नाल ही सुरिंदरपाल सिंह जी इन्हों के नाल जोड़े है। सुरिंदरपाल सिंह जी जोड़े आ पोर्टरविल गुरुद्वारे में बड़े टाइम तो सेवा करते रहे, प्रचार करते रहे, कीर्तन करते रहे। तो हुण उन्होंने अपना प्राइवेट टीवी का तो कैमरे का काम शुरू किया है। बड़ी अच्छी गल है कि बच्चों के प्रोग्राम में बड़ा इंटरस्ट लेंदे आ ते उचेचे तौर पर हुण फ्रेजनो इलाके रहिंदे आ, उत्थों आके हाज़री भर रहे हैं। दोनों ही ब्रदर्स है, दोनों कीर्तन भी करते हैं तो हुण ये बच्चों के प्रोग्राम में शमूलियत कर रहे हैं। तो आप जी ने जी आया जी। तो इन्होंने अगर तुहानूं कोई इंस्ट्रक्शन दित्तियां बच्चों को कि बई खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी मूवी है चाहते वधिया तो वधिया बने, उसका लिंक भी बने। तो ये लिंक जिहड़ा है कि अपने परिवार नाल तुसीं सांझ पा सकते आ, देख सकते हो। उस नाल फ़ायदा आएगा कि तुसीं उन्होंने आप ही देख सकते हो कि मैं होर उसनूं किस तरह इंप्रूव कर सकता है। सो सारी गल्लां जदों आपां देख लैंदे तो पता लग जाता है कि साडी कमजोरियां किहड़ियां, साडी स्ट्रैंथ की है और असीं इसनूं होर चंगा तो चंगा किस तरह कर सकते हैं। सिमरन सिंह तुसीं इत्थे आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ। तो मैं चाहना कि सारे अपनी अपनी ड्यूटी करन, क्योंकि मैं कल्ला नहीं कर रहा, साडी टीम हैगी जिहड़े सारे मिल के काम कर रहे हैं। तो हाँ धीरज कौर तुसीं 5 साल के है, 4 साल के है, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ सकते हैं, वो वॉलंटियर की लिस्ट में आते हैं। तो वो लिस्ट जी हैगी धीरज कौर और रमन को है, रमनदीप कौर इत्थे कदाई बैठे होंगे मेरे ख्याल नाल, उन्होंने को एक कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, भावें फतेह बुलाना चाहते हैं, भावें 10 गुरुओं के नाम सुनाना चाहते हैं, एंट्री करनी है। उन्होंने नाम जोड़े है वो मेरे को नहीं देने, रमनदीप कौर दे देने हैं। उन्होंने लिख लेना है तो लिस्ट बन जानी है कि जोड़े बच्चे कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चे पूरी शमूलियत करन। तो मैनू लगता रमनदीप कौर अगर बाहर है तो उन्होंने तक मेरी आवाज़ जा रही होनी है, जरूर अंदर आ जान तो अंदर आके अपनी ड्यूटी संभाल लैन। उन्होंने नाल ही निरंजन सिंह मान साहब जोड़े है, मैं देखा सी आए है गुरुद्वारे के अंदर। निरंजन सिंह जी आप जी उन्होंने नाल बैठ जाओ। सतनाम जी तो भुपिंदर सिंह आ रहे हैं, ये तिने सज्जन जोड़े उत्थे बैठ के तो टाइम कीपर का काम करेंगे कि इन्होंने पता है ना कोई लिस्ट हैगी कि भाई किस बच्चे ने किस कैटेगरी कितना टाइम है। सतनाम जी अपनी लाइट चालू करके देख लो, प्लग करके काम कर दिया। ये जी लाइट चालू करके रखो थोड़ी देर तक, ये लाइट जी चलती है, मतलब कि थोड़ा टाइम पूरा हो गया है। बच्चा विदाउट डिस्टर्बेंस देख सकता है कि लाइट चालू हो गई, मतलब मेरा जितना भी टाइम सी 5 मिनट का, 6 मिनट का, 7 मिनट का, वो पूरा हो गया है। तो फिर उसने अपनी समाप्ति करने की, संपूर्णता करने की कोशिश करनी है। सो ये तिने सज्जन जोड़े है, निरंजन सिंह जी, मान, भुपिंदर सिंह तो सतनाम सिंह, तिने मिल के इन्हों की सेवा जी हैगी, इन्होंने टाइम का ख्याल रखना है। इस नाल ही इन्होंने ये भी ध्यान रखना है कि टोटल जो स्कोर है वो जजिस को कलैक्ट भी करना है, उन्होंने टोटल भी करना है।
जिस नाल आपां जदों सिलैक्शन होएगा, ये लोकल प्रोग्राम हो रहा, लोकल तो रीजनल भी जिहड़ा जाना है बच्चों ने, वो स्कोर जिहड़ा हैगा वो कलैक्ट करके टोटल करके इन्होंने सानू देना हैगा कि टोटल कितना हो गया है। इस दे नाल ही अगर रमनदीप कौर आ चुके है, रमनदीप कौर तुसीं आ चुके हो, खड़े हो जाओ, तुसीं संगत नूं हाज़री भर लो। रमनदीप कौर, तुहाडे कोल पेपर हैगा ते पेन है, तो किसी भी बच्चे ने अगर हाज़री भरनी हैगी जिसने किताब नहीं पढ़ी पर कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, और रमनदीप कौर है, इन्होंने अपना नाम लिखा दें, क्योंकि बिटवीन जोड़े साड़ी जो शिफ्टां चेंज होणगियां वो बच्चों को असीं इत्थे बुला के उन्होंने को भी उन्होंने जो भी उन्होंने याद किया है, भावें 10 गुरुआं के नाम होण, भावें जाफी साहब की पहली पौड़ी होवे, उन्होंने कुछ भी बोलना हो बोल सकते हैं। रमन, तुहाडे असिस्टेंस वास्ते सुरनजीत कौर इत्थे बैठे, मेरे ख्याल सुरनजीत कौर तुसीं कित्थे हैगे? तुसीं ते रमन दोनों मिलके इहला काम संभाल लिओ, क्योंकि हरेक दे नाल बैकअप हैगा। दो बंदे होने नाल की होएगा कि एक बंदे ने अगर जाना पिया तो तुसीं दोनों मिलके कर सकते हैं। तो सुरनजीत कौर जिहड़े है, रमन तुसीं की कहंदे हो, भैन जी कहो या दीदी कह लो, तुहाडे तो वड्डे हैगे, तुसीं मिलके इहला काम संभाल लिओ, ठीक है जी। तुसीं इकट्ठे बैठ जाओ, तो जोड़े बच्चे ने भी अपना करना होएगा प्रोग्राम, क्योंकि कई बच्चे जोड़े एकदम अचानक आ जाते और कहते मैं अज करना है कुछ ना कुछ, तो उन्होंने नाम तुसीं लिखी चलो। उन्होंने तुहाडी लिस्ट जी उहदा नाम है वॉलंटियर की लिस्ट। हाँ जी भाई साहब की हाज़री है कि भाई साहब हर साल ही नाल होंदे है, तो बच्चों के प्रोग्राम में पूरी हाज़री जी है ये सानू सुपरवाइज कर रहे, पता लग जाता भी सारा ठीक ठाक चल रहा है, स्पीकर सारे काम कर रहे हैं, माइक सारे दे चालू है। तुसीं बलजिंदर सिंह तुसीं देख लो, इस बच्चों के स्पीकर सारे चालू है कि इन्होंने कीर्तन करना है? हाँ चालू करते। सो बच्चे जिन्होंने भी कीर्तन करना है, ये ना सोचो कि मैं कल्ले करना है, तुसीं ग्रुप में कर सकते हो, उस नाल अपना टाइम बचेगा, सारे मिल के शब्द पढ़ सकते हैं। जोड़े बच्चे कीर्तन करने अभिलाखी है, कृपा करके स्टेज पर आ जाओ, अपने को 2 आवाज़ें ने, जोड़ी है, तुसीं नाल पढ़ी चलो। हाँ जी, तो अगर तुसीं तैयार है तो शब्द की आरंभता तुसीं कर सकते हैं, तो नाल आपां अनाउंसमेंट करते जावांगे। आओ जी, कीर्तन आपां आरंभ कर रहे हैं। I don't want to do double. I don't like pintara. I don't like pintara. Only like erva. Oh, I'm gonna do that. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
एहो तन मेरे हर को नाओ, एहो तन मेरे हर को नाओ। गांठ न बांधो बेच न खाओ, गांठ न बांधो बेच न खाओ। एहो तन मेरे हर को नाओ, एहो तन मेरे हर को नाओ। नाओ मेरे खेती, नाओ मेरे बारी, नाओ मेरे खेती, नाओ मेरे बारी। भगत करो जन शरण तुम्हारी, भगत करो जन शरण तुम्हारी। एहो तन मेरे हर को नाओ, एहो तन मेरे हर को नाओ। नाओ मेरे माया, नाओ मेरे पूंजी, नाओ मेरे माया, नाओ मेरे पूंजी। तुम ही छोड़ जानो नहीं दूजी, तुम ही छोड़ जानो नहीं दूजी। एहो तन मेरे हर को नाओ, एहो तन मेरे हर को नाओ। बंदप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे बंदप, नाओ मेरे पाई। नाओ मेरे संग अंत हो इस खाई, नाओ
कह कबीर होता को दास हो तन मेरे हर को नाम एहो तन मेरे हर को नाम गांठ ना बांधो बेच ना खाओ गांठ ना बांधो बेच ना खाओ एहो तन मेरे हर को नाओ एहो तन मेरे हर को नाओ एहो तन मेरे सारे ग म पद नि सा नि द प म ग म रे सा एहो तन मेरे ग म पद नि सा रे सा नि द प म ग म रे सा एहो तन मेरे हर को नाओ हो तन मेरे हर को नाओ एहो तन मेरे एहो तन मेरे एहो तन मेरे हर को नाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई जब ते साध संगत मोहे पाई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई ना को वैरी ना ही बेगाना ना को वैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बन आई सगल संग हमको बन आई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई जो प्रभ कीनो सो बल मानयो जो प्रभ कीनो सो बल मानयो जो
सब पहराव रहिया प्रभ एक है सब महराव रहिया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई पेख पेख नानक बिगसाई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब सारे गा पदा सारे सदा सदा पगा रे सा बिसर गई सब सारे गा रे गा सदा 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 पगा रे सा बिसर गई सब तात पराई सारे गा पदा सा सदा पगा रे सा बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई गई सब तात पराई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਸ ਕੌਰ, ਗੁਰਮਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਮਾਇਰਾ ਕੌਰ, ਕਰਸਹਿਜ ਕੌਰ, ਹਰਸ਼ੀਰਤ ਕੌਰ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਕੌਰ, ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਹੀ ਕੌਰ, ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ 16 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈਗੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਜੱਜ ਹੋਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਅਗਰ 3 ਜੱਜ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਬੱਚੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਸਰਾਜ। ਅਤੇ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਗਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਨਗਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ ਨਗਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਗਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਚ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे राव हे सस हे करनान मेरी अबै बिनती सुन लीजै। हे राव हे सस हे करनान मेरी अबै बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजै। हे राव हे सस हे करनानिध मेरी अबै बिनती सुन लीजै। हे राव हे सस हे करनानिध मेरी अबै बिनती सुन लीजै। शस्त्र से ओत हिरण पीतर जूझ मारो कह साच पतीजै। शस्त्र से ओत हिरण पीतर जूझ मारो कह साच पतीजै। हे राव हे सस हे करनानिध मेरी अबै बिनती सुन लीजै। हे राव हे
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੱਚੇ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇਣੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 50 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਦੇ ਗਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਟਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। 50 ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्यावै चित्यावन का सदका सर्ब सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियाँ झंडे मूंगे जुगो जुगिया टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो।
हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ दोहरा सगल दवार आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल बोच है खोज ले। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोय, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार, जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। हंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस, जो हमरी रक्षा करे गुर कलगी तर जगदीश। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ अगर हुक्मनामा लेने वास्ते आ जाओ। गुरु गरीब निवाज तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले घर के गोले। सोरठ महला पंजवां गुरपुर तहा सुहेले कर किरपा प्रभ मेले, तहा सुहेले कर किरपा प्रभ मेले। हर गुण गावहो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावहो। पार ब्रह्म करे विधाता, हर रस तिन ही जाता। जम पाया जिस देवै पुरख विधाता, हर वाहिगुरु जी की फतेह। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੂਮ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰ ਇਕਨੂਰ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਸੁਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵॉलंटियर्स ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਨ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਰ ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਰ ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਰੀਅਲ ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 10। ਮਿਹਰਵਾਨ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਕੌਰ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਜੀ। ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ। ਮਾਹੀ ਕੌਰ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਮਾਹੀ ਕੌਰ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਹੀ ਕੌਰ 13 ਨੰਬਰ। ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ। ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਏਕਮਵੀਰ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਏਕਮਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ, 16। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਮਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਰ ਸਹਿਜ ਕੌਰ, ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਕੌਰ, ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਨਾਟ ਪ੍ਰਭਮੀਤ, ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉਹ ਵॉलंटियर ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵॉलंटियर ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਨਿਧੀ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ। ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1704 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਲ
ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੰਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। The story is of Chamkaur Sahib. What were the reasons that made Mughal Empire attack to fight with such a courage and bravery humiliation, and did not like that Guru Gobind Singh Ji was cheating people of Gaza who were brave and the Sikhs were ready to give up their lives for truth. Even they were few from the battle of Chamkaur Sahib. The battle in 70 after Guru Gobind and his group left Anandpur Sahib. They God even thought Sikhs were few. They forget bravery comes from inner bravery. Sikhs never. What lesson did you learn from the martyrdom of the Jujhar Singh Ji? Anything would it be in Ajit Singh Ji and Sahibjaza Jujhar Singh Ji were very young, but they snowed amazing. But they didn't have chance to survive. I learned that courage means doing the right. I could ask, I think I would like me, and I want to learn how they were so brave. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। And then next ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਸਹਿਜ ਕੌਰ, ਕਰਸਹਿਜ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਗਾਮ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾ ਸਤਿ I such I such happy such none of such Harsirat Kaur, Harsirat Kaur। Adversity, sacrifice for the Rama, strength of family ties. Bonus, if I could ask Sahibzadas Ajit Singh Ji and Jujhar Singh Ji anything, I would ask them why they would go to war if they knew they'll die.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਕਚਰ ਖਿਚਾ ਲਓ, ਪਿਕਚਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਕਾ ਸਤਨਾਮ ਕਾ ਪੁਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਕਕਾਸ਼ਕ Happy Church Nanak Rasi Church ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The Mughal officials looked upon the setting of the Khalsa Panth by Guru Gobind Singh Ji with disfavor. The Sikhs addressed him as Sache Pacha, the true Lord. How could the Mughal Emperor Aurangzeb authorize that in his kingdom anyone else should have the right title to this title? He thought that he was the supreme ruler. He commanded his generals to put a check on every increasing following of Guru Singh Ji under the orders of Aurangzeb. Nirwad Jiswar Khan were especially chosen for a massive attack on Anandapur Fort. Resident Khalsa chose a winter night in November 1695 for an all-out attack. The Battle of Jamkar Sahib took place on December 22, 1704 in Jamkar, Punjab, India. It was a battle between Sikh Guru Gobind Singh Ji and the Mughal army. The battle is gigantic for a bravery and supremacy of the Sikhs, especially Guru Gobind Singh Ji's two older sons, Sahibzade Ajit Singh Ji and Sahibzade Jadar Singh Ji, who were both martyred in the Battle of Jamkar Sahib. Remembered for the following lessons: courage and specific, standing up for what's right, imprinted of leadership. Lessons from the Melodrama. Courage and substitution. The Melodrama of Sahibzade surrendered in courage and willingness to sacrifice their lives for their faith and prepare unwavering faith in the face to exercise senses as a powerful lesson in division and community. Their actions demonstrated resilience and strength in the face of trauma and operation. Guruji could ask the Sahibzade anything and it might be source of strength. Message for the future generations. What message would you title to share with the future generations about the importance of the grant and sacrifice? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਹੀ ਕੌਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਾਹੀ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ।
Vaheguru Ji da Khalsa, Vaheguru Ji di Fateh. My name is Mahi Tawle. Today I will speak about one of the most inspiring and heroic events in Sikh history, the Battle of Chamkaur. This battle took place in 1704 during a very difficult time for the Sikhs. The Mughal Empire and the Hill Chief had joined forces to stop Guru Gobind Singh Ji, the 10th Sikh Guru, and destroy the Sikh community. Guru Sahib had created the Khalsa in 1699, a community of brave and spiritual warriors who stood for truth, equality, and justice. This made the rulers feel threatened. After leaving the fortress of Anandpur Sahib under false promises of safe passage, Guru Gobind Singh Ji and his small group were attacked. They crossed the flooded Sarsa River and reached the village of Chamkaur. Here, Guruji, along with only 46 and Sahibzada Ajit Singh and Sahibzada Jujhar Singh, took shelter in a small mud fort known as a Gara. Soon they were surrounded by a huge army of thousands of Mughals. They fought with unmatched courage, knowing they would not survive. During the battle, Guruji's son Ajit Singh, only 18 years old, and Jujhar Singh, just 14, asked for permission to fight. Guruji allowed them, knowing well what would happen. Both sons fought bravely and gave their lives. It was a sacrifice that showed how deep their courage and belief in justice were. The Sikhs fought in small groups and one by one. Many of them became martyrs, but they slowed down the Mughal attack and gave a powerful message to the world. We may be few, but our spirit is unbreakable. Later, during the night, the remaining Sikhs requested Guruji to leave the fort. At first he refused, but they reminded him of his responsibility to Khalsa Panth. With their assistance and clever planning, Guruji left Chamkaur safely. This battle is remembered not for who won or lost, but for the incredible bravery, leadership, and sacrifice shown. It teaches us to stand up for truth even if we are outnumbered. It reminds us that age does not matter when it comes to courage. Even young sons of Guru gave their lives without fear. The Battle of Chamkaur is not just a story from history, it is a living inspiration. It shows us how to face difficulties with strength and how to live a life of purpose. Vaheguru Ji da Khalsa, Vaheguru Ji di Fateh. Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ and ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਏਕੰਬਰ ਸਿੰਘ. Guru Speak loud. गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सुखनूर सिंह है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਬ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ
ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1704 ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਦਿਲਾਦਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਸਿੱਦਕ, ਅਦੌਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖਰਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। My first question, after the war of 1704, what were the reasons? What things inspired the Sikhs to fight the Mughals with bravery and courage? The true king. How could Aurangzeb tolerate the fact that anyone other than should be called the true king? As a result, on the orders of Aurangzeb, Nawab Gurdwara Khan and his son Rustam Khan attacked Anandpur Sahib on the night of November 1695. But the Sikhs gave a full response to this attack. The Sikhs initially rained arrows. The Mughal Pathans said, "Oh God, save us." The Mughal Pathans fled and the Sikhs won. This was the first battle of Anandpur Sahib. My second question is, when and why did the battle of Chumkor Sahib take place? What did you learn from this battle? The answer is when Guru Gobind Singh Ji left the fort of Anandpur Sahib in December 1704, the Mughals and the Hill Kings broke the odds and attacked the Sikhs. The Guruji's family was separated on the banks of the Sarsa River. Guruji came to the fort of Chumkor along with 2 eldest Sahibzadis and 40 Sikhs, where the Battle of Chumkor took place in 1704. The Battle of Chumkor teaches that a single Sikh is equal to 1.5 lakh. With high courage and the blessings of Guru, a person can face the biggest jing, just as 46 took on a 10 lakh army. My third question is, what do you learn from the martyrdom of the great Sahibzadas? If you want to say something to Sahibzada Ajit Singh and Jujat Singh, what would you say and why? The answer is a person's age does not matter. In fact, it is a person's bravery, high courage, honesty, and steadfastness that make a person to the greatest work. Just as the Sahibzadas did great deeds at a young age, were not afraid of the Mughals, but fought with them and died a martyr. I would like to thank Sahibzada Ajit Singh and Jujat Singh for their great sacrifice. That your sacrifice inspired us to fight against oppression, to stand up for truth. Work in front of us, makes us lions. If we are alive today, we live because of the sacrifices made by your father and you. Forgive me for my mistakes. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Picture. Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ।
पहले सर गुरु प्यार साध संगत जी, हथ जोड़ के दास दी फतेह प्रवान करो जी। मेरा नाम परमजीत सिंह है। पहला सवाल का जवाब, जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया, फौजा रखियां, किले बनवाए, ये गल मुगलों नूं हजम ना होई। सिख गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सच्चा पातशाह कहते सन। रंगजेब ये गल किवें सहार सकदे सी? मेरे तो इलावा किस नूं सच्चा पातशाह के किया जावे? नतीजा वजों औरंगजेब दे हुक्म दियारा नवाब दिलावर खान ते उस दे पुत्र रस्तम खान ने आनंदपुर साहिब ते हमला कर दिता। मुगल सिख तो हार गए। दूजा सवाल का जवाब, जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिसंबर 1704 नूं आनंदपुर साहिब दा किला शहीदी ता मुगलों ते फहारी रजाया ने अपने खसम तोड़ी सिख ते हमला कर दिता। गुरु जी डुवड्डी साहिबजादा ते 40 सिंघs समेत चमकौर दी गढ़ी विच गए, जित्ते कि 1704 विच चमकौर दी जंग होई। चमकौर दी जंग सिखां दी है कि बोलना हौसले दी ते गुरु दी बख्शिश नाल इंसान वड्डी तो वड्डी चीज़ नाल टक्कर लै सकदी है। तीजा सवाल का जवाब, इंसान दी उम्र महीनी नाई रखदी। असल विच इंसान दी बहादरी, बुलंद हौसले, सिद्दक, दौलत हंदी है जो इंसान तो वड्डी तो वड्डा काम कर लेंदा है। मैं साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह नूं आने दी मान गुरबानी करके कहना चंगा कि तुहाडी गुरबानी सानू जुल्म नाल टक्कर लैन हक है, सच लई करन लई प्रेरदी है। बुल्ला चुक्कां दी कीमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जजेस ऐसी प्रभमीत सिंह ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਗੁਰਮਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਰਸਹਿਜ ਕੌਰ, ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਕੌਰ, ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਹੀ ਕੌਰ, ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਆਸੀਸ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਾਇਰਾ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਧੋਏਗਾ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਜ਼, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਔਰ ਏਕਮਵੀਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਏਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਏਕਮਵੀਰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਏਕਮਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏਕਮਵੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਏਕਮਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅਗਰ ਹੈਗੇ, ਏਕਮਵੀਰ ਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੀਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਏਕਮਵੀਰ ਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਦੇਣ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਹਰ ਕੌਰ, ਮੇਹਰ ਕੌਰ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਵਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਵਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਮਿਲਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ। ਮਿਲਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨੰਬਰ 12 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਭਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆ ਰਹੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ। ਅਭਿਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਤਾਜ ਆਏ। ਅਭਿਤਾਜ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਅਭਿਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ,
ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 15 ਹੈਗੇ। ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਗਏ। ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜਸਟ ਟੂ ਕਨਫਰਮ। ਮੇਹਰ ਕੌਰ, ਮੇਹਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ? ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ? ਸਿਹਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਿਹਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਆ। ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ 12 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਭਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ। ਅਭਿਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਤਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਆ, ਨੰਬਰ 14 ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ, ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ। ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ 16, ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ, ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਧੀਰਜ ਕੌਰ, ਧੀਰਜ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ 2। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ 3 ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਮਿਲਨਵੀਰ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਨਵੀਰ ਕੌਰ ਆ ਗਏ? ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਕੌਰ। ਇਹ 2 ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today I'm going to talk about the Shahidi of Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji is our 5th Guru. Guru Ji was born in Govindwal in 1563. The name of Guru Ji's father is Guru Ramdas Ji, and the name of the mother was Bibi Bani Ji. Guru Ramdas Ji had 3 sons. They chose Guru Arjan Dev Ji for Guru Gaddi. Reasons for Shahidi. First, Prithvi Chand, brother of Guru Ji, was jealous of Guru Ji because Guru Ji was chosen for Guru Gaddi.
Second, Guruji gathered all Gurbani and established Guru Granth Sahib Ji that made the Mughal government against the Sikh religion. 3. Chandu, who was working under Emperor Jahangir, sent the proposal of his daughter's marriage to Guruji. Upon request of Sangat, Guruji didn't accept the marriage proposal. That made Chandu very angry. He decided to take revenge upon Guruji. He complained to Jahangir that Sikhs are becoming stronger and that can endanger the Muslim religion. Jahangir asked Guruji to come to Lahore to visit him. Before leaving for Lahore, Guruji appointed his son Hargobind Sahib Ji as 6th Guru. Guruji left for Lahore with 5 Sikhs. At Lahore, Jahangir invited Guruji at his palace. He talked with Guruji and asked who is better, Hindus or Muslims. Guruji replied, Koi bolle Ram Ram, koi khadaye, koi seva gusaiya, koi Allah hai. After some time, Jahangir left Lahore. Then Chandu planned to take revenge on Guruji. He locked Guruji in his house and ordered guards not to let Guruji eat, drink and sleep. It would cost 100,000 coins for each. It still didn't have any effect on Guruji. Chandu ordered the guards to boil a big pot of water, and Guruji entered in the boiling water. It didn't have any effect on him again, Guruji. And furious, Chandu again ordered the guards to pour burning sand on Guruji. Guruji kept doing Japji Sahib. Chandu had Guruji sit on a burning metal plate, but nothing happened to Guruji. Later, Chandu asked the last time to accept the marriage proposal or accept death by suffocating inside the skin of a dead cow. Without fear, Guruji explained that they would wash in the river Ravi before making their decision. 5 Sikhs helped Guruji get to the river Ravi and they washed Guruji. Guruji explained to the Sikhs that their work had been completed. Now it was time to leave the physical body. Guruji said to the Sikhs to submerge their body into the river. Guruji is called the crown of martyrs. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Next, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਹਿਜ ਕੌਰ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਹੈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆ ਸੱਚ का सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच ना होवे जी सोची लखवा चुपे चुप ना होवे चिल्लाए हावता भुखिया भुख ना उतरी जे बनना पुरिया पार सह सियावा लख होए ते एक ना चले नाल किस त्यारा होइए जे टूरे टुटे पार हुक्म जाई चलना नायक निकार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो साध संगत जी आप वॉलंटियर जोड़े है उन्होंने भी प्रोग्राम करा चुके हैं और फर्स्ट कैटेगरी का भी क्लोज हो गया। सो मैं बेनती करदा कि साड़ी तिन्ने टीम जड़ियाँ टाइम कीपर और जज साहब जोड़े आ इन्हू कंक्लूड कर दें और सर्टिफिकेट जोड़े आ वो भी इन्होंने बनाए ते जान। तो ये नाल ही अपना फर्स्ट कैटेगरी का प्रोग्राम है वो आप कंक्लूड कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक गल का ख्याल रखो कि जोड़ा बच्चा पंजाबी बोल के गया है ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪੀ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਸ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਜੱਜਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਹਰ ਕੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਨੀ ਦੀ ਲਖਾਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੀ ਦੀ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। After reading 6 Sakhis for the Youth by Dr. Gurbani Singh, I learned about how many brave Sikh women who stood up for what is right. These women were kind, strong, and fearless. Their stories teach us how to be brave, help others, and never give up. Each of the 4 women warriors in the stories were very brave in hard times. Today, I will share which Sikh women I like learning about the most, how the women in the book were brave, and how we can learn from them in our own lives. The Sikh woman I like learning about the most was Mai Paggo. She was the most celebrated and respected female warrior in Sikh history. The Sikh Mata Paggo ji ne paye poor ne jo unna utte asa sherni ne tunna hai. कलयुग दे चौंके लगदा हर रोज जो उन्ना विचों जित के पार लंघना है। चंगे गुण बानी ते सेवा नू उदार बना, केवट शब्द ना संसार सागर तरना है। मनुखा जन्म मिलिया ए आत कीमती जो अपना गुरु दे चरना विच तरना है। Mai Paggo was a brave Sikh woman who became a warrior. When 46 soldiers ran away from a battle, she was not afraid to speak up. She reminded them of their promise to protect their faith and encouraged them to go back and fight for what was right. She even led them into battle herself. She inspired people to be loyal, brave, and stand up for their beliefs. I like Mai Paggo because she was strong and helped others do what was right. She showed that women can be leaders too. The next warrior is Sardarni Sadakor. She was a smart and brave leader. After her husband died, she led her people in battle and helped her son-in-law, Maharaja Ranjit Singh, become a powerful king. She made big decisions and helped bring peace and unity. She was an inspiration because she showed that women can be powerful rulers too. People looked up to her for her courage, leadership, and loyalty to her people. The next brave warrior is by the name Angad Darbar, who helped protect Guru Gobind Singh Ji from his enemies. Even though it was dangerous, she gave him shelter and food. She risked her life to keep him safe. She was inspirational because she taught others to help those in need, even if it's hard. Her kindness and bravery showed that doing the right thing is always important. The next warrior history is of Mata Kishan Kaur Konke. Mata Kishan Kaur Konke stayed strong during the hard times. When the British was ruling India and trying to stop Sikh traditions, she helped keep the Sikh spirit alive. She worked to protect Sikh beliefs and support her community. She inspired people to stay strong and never give up, even when things are unfair or scary. As you can see, these fierce women helped in battles, protected their families and villages. They kept their faith and never gave up, even when things were scary or dangerous. They inspired people by showing that even one person can make a big difference.
From these stories, we learn that we should always try to do what is right. It's not always easy, but it's the right thing to do. These women teach us how to be brave, kind, and honest. In my own life, I can stand up to my friends, be fair to others, and help people in need. I want to be like the brave woman in these Sakhis, strong, caring, and full of courage. In conclusion, SIKH Sakhis for the youth teaches us how strong Sikh women who made a big difference. Their stories help us learn how to be better people. I want to remember the lessons and be brave in my own life too. Gagan damame bajyo pare nisan na kao ke chumande surma ab jujang ko dao sura so pehchanya jo lare deen ke het puja puja kat mare kabhu na shadde ket. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਨਵੀਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਮਿਲਨਵੀਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. My name is Sahaj Singh and I'll be giving a speech on the book SIKH Sakhis for the Youth. We often hear about the shaheeds and generals of Sikh history, but this book reminded me that some of the strongest warriors did not wear armor. They wore chunnis. They were not just brave women. They were lions in disguise. These were women who stood up when everyone else backed down. They showed us that bravery is not about size or strength. It's about faith. It's about standing up for what is right no matter what. The woman who inspired me the most was Mai Pago. She was a young girl who heard about the sacrifices of the gurus and how the government forces were attacking Sikhs. When 40 Singhs deserted Guru Gobind Singh Ji at Anandpur Sahib, she did not just sit at home and complain. She got up. She trained herself in martial arts and weaponry. She picked up her spear and rode to those 40 men. And she said, if you cannot fight for the Guru, then don't call yourself Singhs. She led those same 40 men back into battle and faced the Mughal army at Muxar. She was wounded, but she did not give up. In fact, she went to serve Guru Gobind Singh Ji as a part of his bodyguard for the rest of her life. Today, we live in a world where people say one person cannot make a difference. But Mai Pago was one person, and she changed history. If she could do it in a time of war, then what excuse do we have to do it in a time of peace? Another woman that inspired me was Shaheed Ganj Lahore. In this story, Sikh women were tortured in the worst ways possible by the rulers of the time. They were starved, beaten, and forced to watch their children being tortured. But none of them gave up on their Sikhi. And while being tortured, they still recited Gurbani. Sir jave ta jave, mera Sikhi sidq na jave. These women had nothing left, but still held on to the Sikhi. That is courage. That is Chardi Kala. Another woman who inspired me was Bibi Sharnagat Kaur. She was just married when robbers attacked her wedding party and kidnapped her. When Hari Singh Nalua heard, he went and freed her. When the general asked her name, she replied, I am no one. I should have been dead, but you saved me. I am now under your protection. That is how she got her name, Bibi Sharnagat Kaur. From that moment on, she became a fearless member of the Khalsa Panth. She even disguised herself and risked her life to cross dangerous forests to deliver important messages to the Sikh army. So she did not wait for someone else to act. She stepped forward herself. So how did these women show courage in difficult times?
They showed it by not giving up when everything around them was falling apart. They showed it by putting their guru above everything else. They showed it by refusing to be silent when the truth was on their side. When Mata Kishan Kaur Konke was denied her rightful land, when Mata Kishan Kaur Konke was denied her rightful land after her husband died, she did not go to court. She went to the fields herself. She walked right up to the man who had slapped her, man who had taken her land, and slapped him across the face. Not once, but twice. This same woman later became a key figure in the Gurdwara freedom movement. When British officers insulted Sikh women, she slapped the police chief too. Not because she was angry, because she was fearless. What lessons can we learn from these brave Sikh women, and how can I apply them to my life? The lesson I learned that bravery is not just for war. Bravery is doing the right thing even when it is hard. Bravery is standing up even when you are the only one standing. One of the lines from her story says, "When all other methods fail, it is proper to hold the sword in hand." Sometimes we try to make peace. Sometimes we try patience. But when the truth is being attacked, we must protect it. The way I can apply this in my own life is by standing up for what is right, even in small situations. If I see someone being bullied, I can speak up. If I see someone being treated unfairly, I can take action. If someone laughs at my Sikhi or my dastar, I can wear it even more proudly the next day. That is how I carry on the spirit of these brave Sikh women. So kyo manda akhiye, jit jamme rajan. These women were not just mothers, they were warriors, they were leaders. They were the reason why the Khalsa Panth survived through the hardest times in our history. Even today, we can see their spirit in the daughters of the Panth. Whether it is Kaurs leading Seva at Khalsa Eid, or Sikh women organizing langar at protests, or the young girls in our own communities wearing the stars with pride. Tera kiya meetha lage, har naam padarth nanak mange. Let us remember the sacrifices of these brave Sikh women. Let us not just read about them, let us live like them. Because when the world said Kaurs cannot, they stood up and proved the world wrong. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਮਿਲਨਵੀਰ ਕੌਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. My name is Milanveer Kaur Kano and आज मैं सुनाऊंगी a brave Sikh woman from the stories Sikh Sakis. I enjoyed about was Mata Kishan Kaur Kanok. I went the Sikhs to hospitals and nursed them. I also enjoyed learning that she defended herself. She defended herself and the community. When policemen came to do something bad, she
she slapped them and she slapped them so they could not do anything. And then they put her to jail because of her bravery. And as I mentioned before, she was a brave, strong, and a courageous woman. How did the Sikh women in this story show courage in difficult situations? How did they inspire others? The Sikh women in the stories showed courage in difficult situations by defending themselves, by sacrificing themselves to defend others. When others were in trouble, they risked their lives to protect them. For example, Mai Pago fought for Guru Gobind Singh Ji so that he could be safe. Many of the brave Sikh women inspired others by being fearless, courageous, brave, and resilient. What lessons can we learn from brave Sikh women about standing up for what's right? How can you apply these lessons in your own life? The lessons we can learn from brave Sikh women is to be strong and brave. We can learn that we should not be scared to defend others. We can apply these lessons in our own lives. If you see someone being hurt, you can come up to them and defend them. In difficult situations, we should try to be brave and courageous. We should not try to be negative. We should try to be positive. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਝੁਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ 2 ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਠੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬੁਲੰਦਰੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ 3, ਸਹੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਿਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Zorawar Singh, and today I'm going to talk about brave Sikh women from the book SIKH. My favorite Sikh woman. The brave Sikh woman I like learning about the most is Mai Pagar, also called Mai Pago. Mai Pago was a true warrior. She stood up when others were scared. She saw that some Sikh soldiers were running away from the battlefield. Instead of being quiet, she picked up a sword, got on a horse, and told the soldiers to return and fight for Guru Gobind Singh Ji. She didn't just talk, she wanted to battle with them. She showed bravery, leadership, and strong faith. That is why I admire her so much. She didn't give up, she believed in what was right. How the Sikh woman showed courage. The Sikh women in the stories were very brave, even during the hardest times. Some of them had to watch their children get taken away or hurt. One story that stayed with me was about mothers who saw their kids get thrown up in the air and caught by spears. That is very painful and scary. But even then, they did not give up their Sikhi. They stayed strong, remembered Vaheguru, and kept their faith. Other women helped protect Sikh warriors or hid them from enemies. Some gave up their homes or their lives. They never ran away from what they believed in. That is true courage. Being strong is not just on the outside, but on the inside too. What I learned and how I'll use it. From the stories, I learned that we should never back down from what we believe in. Even if something is hard or scary, we should stand up for what is right. These brave women showed me that being strong isn't just about muscles or fighting. It's about having faith, speaking truth, and helping others even when it's not easy. In my own life, I will try to speak up if someone is being treated unfairly
or if something is wrong. I will try to remember my Pago's courage when I feel nervous. I will also try to be kind and strong in my heart. The brave Sikh women taught me many things. They were leaders, fighters, and believers. They stayed strong during pain, kept their faith in Vaheguru, and showed us how to live with courage and truth. I am proud from them and I want to be like them. Thank you for listening. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅਭਿਤਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ My Paggo, properly known as My Paggo. My Paggo, she was very brave. She wanted to help in the war and learned to fight in the Khalsa forces. My Paggo showed her bravery by fighting with the soldiers in the front lines. She went from village to village to inform the Sikhs and organize them to challenge the enemy following the Guru. After learning from the bravery of my Paggo, I would like to apply to her bravery on my own life. Likewise, my Paggo, I will stand against injustice and harassment that are done to not only the Sikhs but to all people. Vaheguru Ji Khalsa, Vaheguru Ji Fateh. ਓਕੇ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today I'm honored to Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Sahil Davli. Today I'm honored to speak about a great personality from Sikh history, my Paggo Kaur. She was a brave warrior, a strong leader, and a devoted follower of Guru Gobind Singh Ji. Her story is full of courage, faith, and inspiration. My Paggo Ji was born in the village of Jabal Kalan in Punjab around the year 1670, and her real name was Kaur. She came from a Sikh family and grew up listening to the teachings of the Sikh gurus. From a young age, she was very spiritual and brave. And like most girls of her time, my Paggo learned how to ride horses, use weapons like swords and spears, and defend herself. Her parents supported her in learning both spiritual and physical strength. She believed that every Sikh, whether male or woman, should be ready to stand for truth and justice. And in 1704 to 1705, Guru Gobind Singh Ji and his followers were going through a very difficult time. They were under attack from the Mughal army. Many Sikh soldiers were tired and scared. Unfortunately, 40 of them signed a letter saying that they were no longer part of the Guru's army and they left him. They returned to their villages in shame. When my Paggo heard about this, she was deeply upset. She could not believe that brave Sikh warriors had left their Guru during a hard time. She was full of pain and anger, but instead of to the homes of those 40 men, she spoke to them strongly, reminding them of this fight for truth and protect their Guru. Her words touched their hearts. Because of her called Kidarana, which is now known as Pakatsar, my Paggo and the 40 warriors battle, but they fought bravely. Many of the men were martyred, but they protected Guru Gobind Singh Ji with their lives. After the battle, Mukti, 40 liberated ones. My Paggo survived the battle. Guru Gobind Singh Ji lived a life in meditation and prayer. She lived a peaceful and a simple life in a village near Karnataka. Her house is now Gurdwara, known as my Paggo Ji Takara, where people still go to remember her. Dear friends, my Paggo stories shows us that one woman with faith and courage can lead many. She teaches us to never give up, stand for justice and truth, be proud of our faith and identity, and believe in equality. Let us honor her memory by being good human beings and standing up for what is right.
आज्ञा पाया काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जे मानियो प्रगट करांगे दे, जो मुँह बिंजय के कोई के बचन शरण की दे। राज करे का खालसा हाकी रहे ना कोई, खौर कोई का मिलेगे बचे शरण जो होए। राज करे का खालसा हाकी रहे ना कोई, खौर मिले को कोई के बचे शरण जो होए। बोले सोने हाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नवराज सिंह आ जाओ। नवराज सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. My name is Navraj Singh and today I'll be answering 3 questions from the book Sikh Sakhi's Brave Sikh Woman. Answer 1. I enjoyed learning about all the Sikh women from the book. They all have their own valuable contributions in Sikh history. But story of Mata Kishan Kaur ji inspired me a lot. She lost her husband and her sons at a young age, but despite this she stayed committed to her faith and made significant contributions towards Gurdwara freedom movement. Guru Ka Bagh Morcha, Jata Morcha, woman equality and equality between low and high castes. Answer 2. The Sikh women in these stories never gave up. They organized Sikhs to fight against injustice and stayed committed to their Sikh faith, even when they were tortured and their kids were murdered in front of them. After losing everything, Sikh women used to say this in their ardas. Nanak naam chardi kala, tere pane sabat tapla. All these stories inspire me to stay strong during difficult times and take guidance from Guru Granth Sahib Ji when times are tough. Answer 3. There are many lessons we can learn from these brave women from Sikh history, like Sikh men. Sikh women are equally good saint soldiers. They can organize men and lead them to fight against they can organize armies and rule the state. They can overcome personal tragedies and make major contributions to the religious and social movements. I will apply these lessons in my life by supporting gender equality, freedom of speech, freedom to practice your religion or faith, and always stay in Chardikala. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole Soneha, Sat Sri Akal. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਬੇਟਾ? ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਵਨਦੀਪ। ਆਓ ਜੀ ਕਵਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ,
ਨੰਬਰ 3 ਕਵਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਨਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Kavanbir. I will be telling you all about Sikh women. The brave Sikh woman from the stories I enjoyed learning about is Mai Pag Kaur, otherwise known as Mai Paggo. She fought for the Khalsa Panth and protected Guru Gobind Singh Ji. Other Singhs gave up because they were scared, but Mai Paggo did not. Number 2, the brave Sikh women showed courage by never giving up and fighting for themselves. They also remembered to never give up and by never giving up and doing what is right. They inspired others by showing signs of never giving up. Number 3, the lessons we can learn from the brave Sikh women about standing up for what's right and don't give up. And you always have a chance to do what's right in life. I can apply these lessons in my life by doing what's right. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵਨਵੀਰ ਇੱਧਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਿਓ। ਕਵਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ 2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ आओ जी। जोत स्वरूप सिंह नहीं है। सिदकबीर सिंह, ओरियन सिंह, उदय सिंह, अकत सिंह, रशान सिंह, संजोग सिंह, फतेहवीर सिंह, हरमेहर सिंह, संजोग सिंह है नंबर 11। फतेहवीर सिंह भी है। फतेहवीर सिंह नंबर 12 है। हरनिहाल सिंह, 13। हरनूर कौर, सुखप्रीत सिंह, जसलीन कौर, हरनूर बहुत 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे जड़े आ इन्हां दी अटेंडेंस लगी है। फिर तो बोलना जी। अमृता कौर, हरगुण कौर, हरमेहर कौर,
ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਦਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੋਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਅੱਛਾ, ਦੋ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਜ, ਹਾਂ ਚੱਜ ਹੈਗੇ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਚੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਏ? ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 14 ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਚੱਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਚੱਜ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ 3 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ। ਇਹਦੀ ਜਜਿੰਗ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਰਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ? ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਲੰਬੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਸਟੂਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Amrita Singh, and today I'll be answering 3 questions about the book Selected Episodes from Sikh History Part 4. These episodes provide valuable lessons from the lives of our gurus and the sacrifices made by so many brave Sikhs. I will now be answering question number 1. Guru Gobind Singh Ji fought many battles, but his reasons for doing so were clear. He fought to protect the values of justice, equality, and religious freedom. The oppression faced by the Sikh community and others under the Mughal Empire drove Guru Gobind Singh Ji to rise and defend not only the Sikh faith, but the fundamental rights of all people. He believed that standing up for justice was not a choice, but a duty. As Guru Granth Sahib Ji reminds us, Ape Guru, Ape Sikh, Ape Sacha Datar. This means he himself is the guru, he himself is the disciple, and he himself is the true giver. Guru Gobind Singh Ji embodied this teaching through his actions, showing that the path of righteousness begins within, guided by the Guru's wisdom. The book also highlights how a person's life can be transformed by Guru's blessings, Gurbani,
sangat, and self-effort. For example, during the battle of Anandpur Sahib, Bhai Kanhaiya served water to both his comrades and enemies. But when asked why, he explained that he saw absolutely no difference between them, only humanity. This selfless act of compassion, grounded in the Guru's teachings, transformed Bhai Kanhaiya into a model of humility and service. Another example is the story of the 40 Mukte, who, after initially abandoning Guru Gobind Singh Ji, returned and gave their lives in the Battle of Muktasar. Their return, after seeking forgiveness and aligning themselves with the Guru's mission, shows us that with the Guru's blessings, anyone can transform themselves and fight for a higher cause. I will now be answering question number 2. Sat Sangat Ji, the mind's code of conduct is far more important than the conduct of the body. The body can be harmed, tortured, or even killed, but it is the mind that dictates our actions. Guru Nanak Dev Ji taught us that it is the state of mind that defines us and not the physical world around us. As Guru Granth Sahib Ji teaches, Sacha Sahib, Sachi Seva, Sacha Sach Bork Paramatma. This means true is the master, true is his service, and the true Lord is the embodiment of the truth. A mind rooted in service, compassion, and truth is far more valuable than any external actions. Martyrs like Guru Arjan Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji and Guru Tegh Bahadur Ji gave their lives not because of physical suffering, but because they refused to abandon the truth and their principles. For example, Guru Arjan Dev Ji, called Shahida de Sartaj, chose martyrdom over compromising the sanctity of the Guru Granth Sahib Ji. His unwavering commitment to truth, even in the face of unimaginable torture, shows us that when the mind is aligned with righteousness, no external pay can sway us. Guru Tegh Bahadur Ji's sacrifice also reflects the importance of standing firm in one's principles, no matter the physical cost. He chose to sacrifice his life rather than let innocent people suffer. His decision shows us that true strength lies not in avoiding hardships, but in holding on to justice, freedom, and righteousness, no matter the cost. I will now be answering question number 3. Sat Sangat Ji, Sikh principles are not always easy to follow. In today's world, many people face pressures that can deviate them from the path of truth, whether it's the pursuit of wealth, social approval, or competition. It's easy to get caught up in ego, distractions, or making choices that seem convenient instead of right. But this is what makes Sikh values so meaningful. They remind us to stay honest, humble, and connected to Vaheguru, even when it's difficult. The Gurus have shown us that with effort, reflection, and the support of the Sangat, we can stay grounded in righteousness. Guru Granth Sahib Ji teaches us, Home mere chut apna e nav rakhe saath. This means my ego is false and my name is unworthy. Fighting our ego and living humbly with service to others and devotion to the Guru is the true path of a Sikh. The most valuable lesson I've learned from this book is the power of seva, selfless service. Whether it's the example of Bhai Kanhaiya, who served with love and humility, or the 40 Mukte, who gave their lives in service to the Guru's mission. The concept of seva teaches us that our true worth lies in not what we accumulate for ourselves, but what we give to others. But what use is reading these stories if we do not live their lessons? If we wish to honor the Shaheeds, the Gurus, and the lives described in this book, then we must walk the path they showed us, with courage, humility, and faith. As Guru Arjan Dev Ji said with unimaginable strength while embracing his martyrdom, Tera kiya meetha lage, which means sweet is your will, Vaheguru. Even through the pain, Guruji accepted Vaheguru's will with love. This is the depth of faith we are called to. Sat Sangat Ji, may we always fight for what is right, uphold our principles through life's tests, and serve with nimrata. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.
ਇਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ। ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਾਠ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਰਾਹੀ ਨਿਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਤੀਜੇ ਵੱਲ। ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੀਵਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਝ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ
ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਮੇਹਰ ਕੌਰ। ਹਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਪੀਸੋਡਸ ਫਰਮ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Today I will answer 3 questions. The first question is, why did Guru Gobind Singh Ji fight battles? Do you think a person's life can be transformed by the Guru's blessings, Gurbani, Sangat, and self-effort? Guru Gobind Singh Ji didn't fight battles just to win land or gain power like other kings. He fought to protect the freedom and rights of religion and of the oppressed. Also, Guruji wanted what was good for humanity. As during this period of time, innocent people were being forced to convert their religion by the Mughals, whose leaders were barbaric to the poverty-stricken people. Guruji stood up for them and all people, not just for Sikhs or his followers, but for anyone, as we are all part of the human race. He believed in helping and defending the rights of all people. Now this leads us to the next part of question 1. Can a person's life be transformed by the Guru's blessings, Gurbani, Sangat, and self-effort? Yes. A person's life can most definitely be transformed by the combination of Guru's blessings, self-effort, Gurbani, and Sangat. Guru's blessings help us spiritually by giving guidance and a purpose. Gurbani offers us wisdom, and Sangat gives us other individuals to seek encouragement from. All these things contribute to transforming a person's life. 2 examples are Bhai Bidhi Chand Ji and Bhai Taru Singh Ji. First, Bhai Bidhi Chand Ji, who was a poor robber with a bad habit of stealing. But his life was completely changed by his meeting with Guru Arjan Dev Ji. When he met Guru Arjan Dev Ji, he adopted the Sikh faith and promised to live his life with honesty and devotion. Second, Bhai Taru Singh Ji, who had great love for Gurbani and for helping the poor people. He was asked to convert his religion, but because he knew faith was more stronger than life, he said no. And because of this, he was brutally tortured, but he stayed strong. He showed how powerful the support of Sangat, Gurbani, and faith in the Guru can be. These 2 Sakhis' lives are really good examples that show transformation can turn someone's life from a foe into a saint by the power of the Guru's blessings. The next question is something that really stood out to me. The mind's code of conduct is more important than the code of conduct of the body. This statement emphasizes that our mental strength is more important over our physical actions and appearances. For example, the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji demonstrated unwavering mental strength and commitment to his beliefs, prioritizing his principles over physical safety. Now this leads us to why martyrs choose to sacrifice over a life of comfort. Martyrs prioritize their beliefs over physical safety, which is why they choose to sacrifice themselves. Guru Gobind Singh Ji, for example, chose to sacrifice his whole family for his beliefs. He prioritized his beliefs over everything else.
The third question is, are Sikh principles easy to follow? Yes, the Sikh principles are easy to follow, but like everything else, they require practice. And for someone new starting to follow them, they can be hard, especially in today's world. Being honest, waking up early, doing seva can be challenging, especially staying true to your identity as a child of God. But with the help of Sangat, Gurbani, and the Guru's blessings, they become easier. It's like riding a bike, hard at first, but as you keep learning and learning from your mistakes, it becomes super easy and you don't even realize you're doing it. What lessons have I learned from this book? I have learned that we must always stand up for what is right and that Guruji's teachings and blessings help us to be strong, even when life is hard. Also, Seva, Simran, and Sangat can change our lives. In my life, I will try to do more Seva, be kind to everyone, and never be afraid to speak the truth, even if it's hard or difficult. That's how I will honor the teachings of our 10 Gurus. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਹਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਦਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਖਰੀ ਹੀਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਰਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿਦਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਦਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਦਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੋਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਿਦਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Sidikbir Singh and I will be giving a speech on the third Guru book. Sura so pehchaniye jo lare deen ke het, purja purja kat mare kabhu na chade khet. Guru Sahib has taught that a true warrior is not the one who fights for power, but the one who fights for truth and justice, even if it means sacrificing everything. The battles fought by Guru Gobind Singh Ji were not for land or revenge. These battles were to defend Dharma, to protect the innocent and keep justice for everyone. The Battle of Pagani stands out as the first battle fought by Guru Gobind Singh Ji. The hill kings who were threatened by Guru Sahib's growing influence and Sikh values like equality and seva plotted against Guru Ji. But instead of stepping back, Guru Sahib stood firm and guided his Sikhs to defend their beliefs with courage. There are many examples from this book where individuals completely changed their lives through the Guru's blessings, Sangat and Gurbani. One example is Bhai Bidhi Chand Ji. Once caught in bad company and known as a thief, he became a devoted Sikh by following the teachings of Shri Guru Arjan Dev Ji. He became one of Shri Guru Har Gobind Sahib Ji's most trusted warriors, helping bring back stolen horses and fighting battles with bravery. His story shows that no matter how far someone may fall, with the right sangat and ardas, they can rise and become a servant of truth. Another example is Gangaram, a Brahmin from Bathinda. He was a merchant who first served in Langar and slowly found himself falling in love with the Guru's mission. In time, he gave up his business and asked to stay with Guruji, and was blessed with Amrit and Sikhi. These examples show the importance of the mind's code of conduct, also called inner discipline. Guruji never only trained Sikhs with weapons, he trained them to live with humility and truth. This is why Guruji once said it is more important to have the code of conduct in the mind than just on the body. Sach mile, sach upje, sach mein, sach samaye. Bhai Uday Singh Ji showed us this lesson clearly. In order to teach others about the difference between true and false Sikhs, Guruji sent Bhai Uday Singh Ji with a lion skin placed on a donkey. The people were scared, thinking it was a real lion, but when it began to bray, they realized the truth. Guruji said that a Sikh without proper character is just like that donkey. A Sikh must not only look like a Sikh, but also live with the values of a Sikh. Sir jave tan jave, mera Sikhi sidak na jave.
Even when death was near, Sikh warriors never gave up their values. Bhai Mati Das Ji was sawed alive. Bhai Sati Das Ji was wrapped in cotton and burned. Bhai Dayala Ji was boiled alive. Shaheeds didn't die because they had no choice. They chose to die because they knew the truth, and Sikhi are more valuable than life itself. They showed us that a short life lived in truth is greater than a long life lived in fear. Sangat Ji, these are not just stories, these are lessons. Sikh principles are not always easy, but they are simple. Speak the truth, share what you have, stand for justice, respect all, but fear none. One does not have to fight in a battlefield to be brave. Today, bravery can be shown by standing up for someone being bullied, by saying no to wrong actions, or by choosing to speak the truth even when it's hard. It's something we can all do. Practicing these values every day, even in small ways, is what makes someone a real Sikh. Bani Guru, Guru hai Bani, vich Bani Amrit Sare. Wherever the Sikhs went, they took Gurbani with them, whether it's by Bidhi Chand Ji retrieving stolen horses or by Gangaram leaving his business to serve langar. They all have one thing in common. They kept the Guru's message in their hearts. Sangat Ji, these Sikh heroes were not born perfect, but they became great through Guru's Kirpa, Gurbani and Sangat. The Sikh Panth has always stood for truth and justice, and it is the duty of every young Sikh to carry that light forward. Let us never forget who we are. Let us never forget the path our Guru showed us. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਸਿਦਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਜੋਗ ਸਿੰਘ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ? ਸੰਜੋਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੰਜੋਗ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਫੋਕੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਕਰਨਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ 1575 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ
ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਕਸਟ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Fatehveer Singh, and today I will talk about what I learned from the book, and how it inspired me to understand Sikh history, Sikh values, and how I can apply them in my life. First, the battles fought by Guru Gobind Singh Ji were not for power or for land. They were for protecting the Sikh faith and for standing up against injustice, especially the caste system and forced conversations. Guru Nanak Dev Ji taught us that everyone is equal, but some people, like the Brahmins and the certain kings, didn't like this. So when the Guru Gobind Singh Ji continued those teachings, they started attacking the Sikhs. The battle showed that with the blessings of Vaheguru and through Gurbani, Sangat, and self-effort, anyone can become strong and fearless. One example from the book is how the Sikhs stayed united in hard times. Even when they were few in number, they fought with courage because they believed in Guruji's message and Vaheguru's strength. Second, the book teaches us that the mind's code of conduct is more important than the body's code of conduct. This means our values, thoughts, and action matter more than just living a comfortable life. The Sikh martyrs gave up everything, even their lives, because they stood up for what was right. They didn't accept unfair rules or change their religion just to stay alive. They had strong belief in Vaheguru, and they were not scared of death. To them, living truthfully and standing up for Sikhi was more important than the comfort or safety. Their courage teaches us that we should never give up our values even if things get hard. Third, I think Sikh principles are easy to follow, especially when you have good role models. My parents, my Gurdwara Sahib, and my community taught me the Sikh way of life. I learned Krita Karo, working hard and honestly, Varn Shako, sharing with others, and Nam Japo, remembering Vaheguru in everything we do. These three things help me become a better person every day. When I go to school or play with my friends, I try to be kind, fair, and helpful. Even when I make mistakes, I can remember what I learned in this book, that I can improve myself through prayer and effort. So to end my speech, I want to say that this book gave me powerful lessons. It showed me that with faith, courage, and love for Vaheguru, we could stand up against anything. The Sikh gurus and martyrs inspire me to be brave, honest, and kind, not just in big ways, but in small everyday choices too. Thank you for listening. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਹਰਨਹਿਲ ਸਿੰਘ। ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Harnail Singh, and I'm here to share with you findings from the book Selected Epistles from Sikh History. For the first question, the reasons for the battles fought by Guru Gobind Singh Ji was to protect the Sikh rights and the freedoms of the Sikh community and to uphold justice. One significant reason for these battles was the hardship faced by the Sikhs and other communities under the Mughal Empire. The Mughals were known for their harsh rules and attempts to force conversion to Islam, which created a need for defense and resistance. Another reason for the battles was to establish and protect the identity of the Sikh community. Guru Gobind Singh Ji wanted to empower and promote the idea of standing up against tyranny. This was evident in the battles such as the Battle of Chamkor and the Battle of Pangani, where Guruji and a small group of Sikhs bravely defended themselves against a much larger Mughal army. Their courage and determination became a source of inspiration for future generations.
Now let's consider the questions part 2. Can a person's life be transformed by Guru's blessing, Gurbani, the teachings of the Guru, Sangat, the community, and self-effort? I believe the answer is yes, and I can provide 2 examples from the text. The first example is the story of Bhai Kanhaiya Ji. He was a soldier in Guru Gobind Singh Ji's army who showed compassion during battle by providing water to wounded soldiers regardless of their side. His actions reflect the teachings of Gurbani, which emphasize love and service to others. The Guru blessed Bhai Kanhaiya Ji with selfless acts, and he became a symbol of compassion. The second example is that of Banda Singh Ji, who took up arms against the Mughal Empire after Guruji's passing. Inspired by the Guru's teachings and the values of justice and bravery, Banda Singh Bahadur led a campaign against the Mughals to protect the rights of the oppressed. His life was transformed by Guru's blessings and his own self-effort to bring about change. The statement, mind's code of conduct is more important than the code conduct of the body, emphasizes that our beliefs and values guide us more than our physical needs or desires. For example, in the text we see how moderns like Guru Arjan Dev Ji chose to uphold their principles even when faced with torture and death. Rather than surrendering their beliefs for a life of comfort, they stood firm in their commitment to justice and faith. This highlights that true courage often means sacrificing personal comfort to uphold what is right. Sikh principles can be both easy and challenging to follow, depending on individuals' perspective and community service. For example, we learn about Guru Nanak and his dedication to helping others, which teaches us the importance of compassion. While these principles encourage positive behavior and a sense of belonging, they require constant effort and self-reflection to practice daily. Personally, I have learned that by living by these values can lead to a more fulfilling life. To practice these lessons, I can start by being more honest in my interactions and seeking opportunities to volunteer in my community, embodying the spirit of Sikh teachings in my everyday life. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰਾਏ गुरु प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़ के दास दी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरनूर कौर राय है। Today I will be answering 3 questions from the book, Selected Episodes from Sikh History. The first question I'll be answering. Guru Gobind Singh Ji bravely fought 14 battles against injustice and tyranny, dedicated to defending religious freedoms and establishing a society rooted in equality and devotion to God. In his time, wars were generally waged for money, property, and women. However, Guru Gobind Singh Ji stood apart, fighting only for religious values and righteousness and the rights of the people. I deeply believe that the teachings of Guruji have the power to transform lives. Change begins with the alteration of thoughts, which are reshaped when one joins the holy congregation of the Guru, receiving invaluable blessings visible throughout Sikh history. Consider Baba Bidhi Chand, whose life was forever changed upon joining the holy congregation of Guruji. Similarly, Baba Deep Singh Ji sought the presence of Guru Gobind Singh Ji, and through the sacred companionship, he developed a true Gursikh. His life profoundly transformed. Throughout Sikh history, countless examples demonstrate that joining the holy congregation elevates a transformed lives.
The second question, I'll be answering the second question. The human body is temporary and does not last forever. However, human deeds and values endure and are remembered for a long time. As we commemorate the days of our martyrs, Guruji has taught Sikhs that one day we all must leave this body. Therefore, a martyr avoids becoming emotionally attached to the body. Instead, they choose to sacrifice it in the name of religion, truth, and the fight against injustice. Martyrs do not compromise their comfortable life because they understand that the body is mortal. If a person sacrificing the principles of Guruji, that life will be considered worthless in the eyes of Guru. This is why martyrs like Bhai Mani Singh and Guru Singh chose the path of Guruji and Sikhi over a life of comfort. Now I'll be answering question 3. It depends on our mindset whether we perceive the principles of Sikhi as easy or difficult to follow. When our minds are ready to embrace these teachings, they become more manageable. If we resist, they can feel challenging. The principles of Sikhi are grounded in truthfulness, which can often be hard to uphold. As Guruji reminds us in Gurbani that the path of Sikhi is not easy. Khani tikki vao nikki et marg jana. The path they take is sharper than a two-edged sword and finer than a hair. However, if we continue to walk down the path of the Sikhi, then over time it becomes easier. I learned invaluable lessons from the journey. Witnessing how Sikhs faced martyrdom fearlessly, clinging to their principles and declaring that Sikhi is as dear as their own soul. With the true Guru's blessing, they triumphed over countless challenges. By following Guruji's path and embracing his blessings, I can conquer any obstacle in my life. There is nothing in this world that can instill fear in us when we remain connected to the true Guru. Pul chuk di khima. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਨੈਕਸਟ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ। Today I will be answering 3 questions from the book Selected Episodes from Sikh History. First, Guru Gobind Singh Ji bravely fought 14 battles against injustice and tyranny, dedicated to defending religious freedom and establishing a society rooted in equality and devotion to God. In his time, wars were generally waged for money, property, and women. However, Guru Gobind Singh Ji stood apart, fighting only for religious values, righteousness, and the rights of people. I deeply believe that the teachings of Guruji have the power to transform lives. Change begins with the alteration of thoughts, which are reshaped when one joins the holy congregation of the Guru, receiving invaluable blessings visible throughout Sikh history. Consider Baba Bidi Chand, whose life was forever changed upon joining the holy congregation of Guruji. Similarly, Baba Deep Singh Ji sought the presence of Guru Gobind Singh Ji, and through that sacred companionship, he became a true Gursikh, his life profoundly transformed. Throughout Sikh history, countless examples demonstrate that joining of the holy congregation elevates and transforms lives. 2. The human body is temporary and does not last forever. However, human deeds and value endure and are remembered for a long time. As we commemorate the days of our martyrs, Guruji has taught Sikhs that one day we must all leave this body. Therefore, a martyr avoids becoming emotionally attached to their body. Instead, they choose to sacrifice it in the name of religion, truth, and the fight against injustice.
Martyrs do not compromise their principles for a comfortable life because they understand that the body is mortal. If a person achieves a comfortable life by sacrificing the principles of Guruji, that life will be considered worthless in the eyes of God and Guru. This is why martyrs like Bhai Mani Singh and Bhai Taru Singh chose the path of Guruji and Sikhi over a life of comfort. It depends on our mindset whether we perceive the principles of Sikhi as easy or difficult to follow. When our mindsets are ready to embrace these teachings, they become more manageable. If we resist, they can feel challenging. The principles of Sikhi are grounded in truthfulness, which can often be hard to upload. As Guruji reminds us in Gurbani that the path of Sikhi is not easy. The path they take is sharper than two-edged swords and finer than a hair. However, if we continue to walk down the path of Sikhi, then over time it becomes easier. I learned invaluable lessons from this journey, witnessing how Sikhs face martyrdom, fearlessly clinging to their principle and declaring that Sikhi is as dear as their own soul. With the true Guru's blessing, they triumphed over countless challenges. By following Guruji's path and embracing his blessings, I conquer any obstacles in life. There is nothing in this world I can still instill fear in us when we remain connected to Guru. Pulla Chukkan di Khema, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ गुरु प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़ के दास दे फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरनूर कौर है। Today I will be answering 3 questions from the book Selected Episodes from Sikh History. Guru Gobind Singh Ji bravely fought 14 battles against injustice and tyranny, dedicated to defending religious freedoms and establishing a society rooted in equality and devotion to God. In his time, wars were generally waged for money, property, and women. However, Guru Gobind Singh Ji stood apart, fighting only for religious values, righteousness, and the rights of the people. I deeply believe that the teachings of Guruji have the power to transform lives. Change begins with the alteration of thoughts, which are reshaped when one joins the holy congregation of Guru, receiving invaluable blessings visible throughout Sikh history. Consider Baba Bidhi Chand, whose life was forever changed upon joining the holy congregation of Guruji. Similarly, Baba Deep Singh Ji sought the presence of Guru Gobind Singh Ji, and through that sacred companionship, he became a true Guru Sikh, profoundly transformed. Throughout Sikh history, countless examples demonstrate that joining the congregation elevates and transforms lives. 2. The human body is temporary and does not last forever. However, human deeds and values endure and are remembered for a long time. As we commemorate the days of our martyrs, Guruji has taught Sikhs that one day we all must leave this body. Therefore, a martyr avoids becoming emotionally attached to the body. Instead, they choose to sacrifice it in the name of religion, truth, and to fight against injustice. Martyrs do not compromise their principles for a comfortable life because they understand that the body is mortal. If a person achieves a comfortable life by sacrificing the principles of Guruji, that life will be considered worthless in the eyes of God and Guru. This is why martyrs like Bhai Mani Singh and Bhai Taru Singh choose the path of Guruji and Sikhi over a life of comfort. It depends on our mindset, whether we perceive the principles of Sikhi as easy or difficult to follow. When our minds are ready to embrace these teachings, they become more manageable. If we resist, they can feel challenging. The principles of Sikhi are grounded in truthfulness, which can often be hard to uphold. As Guruji reminds us that Gurbani, that the path of Sikhi is not easy. Gano tikhi valo nikhi et marg jana. The path they take is sharper than a two-edged sword and finer than a hair. However, if
we continue to walk down the path of the Sikh, then over time it becomes easier. I learned invaluable lessons from this journey, witnessing how Sikhs face martyrdom fearlessly, clinging to their principles and declaring that Sikh is as dear as their own soul. With the true Guru's blessing, they triumphed over countless challenges by following Guruji's path and embracing his blessings. I can conquer any obstacles in my life. There is nothing in this world that can instill fear in us when we remain connected to the true Guru. Bol chuk di khama, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 3 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ, ਜੱਜਿਸ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 4। ਗਰੁੱਪ 4 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਮਨ ਕੌਰ, ਗਰੁੱਪ 4 ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਕੌਰ, ਗੁਲਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਆ ਗਈ। ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ। ਅਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟ? 6 2 2 4 2 6 ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੌਰ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 3। ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨੰਬਰ 6 ਆ ਗਈ। ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ। ਗੁਰਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨੰਬਰ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੋ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜੂਨ ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਜੂਨ ਆਲਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ 1984 ਦੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਗਏ। 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਰਤਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀਗੇ, 108 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ 41 ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਕਸਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 1984 ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AK-47 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। AK-47 ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵਿਸ਼ਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵਾਂਗਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 4th ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 4th ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਨੇ ਜਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ 3 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਨੇਮ ਸੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਅਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੱਜ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਜੱਜ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਮਰਨ, 4 ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖੀ ਜੀ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ 4 ਜੱਜ ਹੈਗੇ, ਜਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Gursharan Kaur and I will be giving a speech on the message of Gurbani. First, what is hukam and how do we accept it into our daily life? Guru Nanak Dev Ji begins Japji Sahib with the message of hukam. The first pauri answers the question directly. How can we realize truth and break the wall of ego that separates us from Vaheguru? The answer is simple but powerful.
ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ. Walk in harmony with his command. This is what is written for all. Hukam means divine will. Everything in this universe runs according to Vaheguru's will, even things that seem painful or unfair to us. In 42, Guruji says that we are all living in Hukam, just like fish live in water. We cannot escape it, but when we truly understand it, we stop fighting life, we stop blaming others, and we start accepting that Vaheguru knows what is best for us. I've experienced this in my own life. Sometimes it is easy to feel frustrated. But remembering that jo tudu bhave soe changa, whatever pleases you is good, reminds me to let go of my ego and try. Arjan Dev Ji gave us one of the biggest examples of accepting hukam with love. When he was being tortured on the Tatti Tavi, he didn't complain or ask Vaheguru stop the pain. Instead, he calmly said, Tera kiya meetha lage. Whatever you do, oh Vaheguru feels sweet to me. This wasn't just surrender, it was full understanding that pain and peace both come from the same Vaheguru. That's what true hukam looks like, not just accepting the will of Vaheguru, actually finding the sweetness in it. The same spirit was seen in Shaheed by Mani Singh Ji and Baba Deep Singh Ji. They faced brutal deaths with peace. मैं अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई. None is outside it. So if everything is in Vaheguru's hukam, do we have free will? The answer is yes, but with a twist. Gurbani teaches us that we have the freedom to choose our attitude and action, but not the results. Guruji tells us to choose the path of love and humility. And when we do that, Vaheguru blesses us with his grace. In 40:32, Jinna nadar karam tinkar. Only they who are blessed by his glance of grace are accepted. Second, what is Mokh Dwar and how do we reach it? In 40:15, Guruji talks about the stage of spiritual liberation, or Mokh Dwar, which is the gateway to freedom from the circle of birth and death. This is the ultimate goal of life, but it is not something we reach by performing rituals or going to pilgrimages. Guruji makes this very clear in the first few Paudiyaan. Instead, the gateway to Mokh is opened by love and living in hukam. Guruji says, Mukta Nanak jinki hriday naam vasya. Liberated are those whose hearts are filled with the Naam. True liberation does not mean leaving the world and hiding in a cave. It means living in the world, doing your duties, helping others, and still keeping Vaheguru in your heart. Mokh is not a destination. It is a state of mind. Guruji even says in 40:12 that the spiritual bliss of those who reach this stage is beyond sukh payan, beyond description. These are the souls who no longer wander in search of peace because they have found it by connecting to Vaheguru within themselves. So how do we get there? Through Simran and Sangat. These are the tools that help us walk through the gateway to Mokh. Finally, what is Ik Oankar and how does it teach us to live with oneness? Guru Nanak Dev Ji begins Japji Sahib with the most important concept in Sikhi. Ik Oankar, there is one universal creator. This is not just a statement of belief. It is a way of life. If we truly believe that there is one God, then we also must believe that there is one humanity. There is no Hindu, no Muslim, no Christian, no Sikh. As we are all children of the same creator. This is what makes Sikhi so powerful. It breaks down the walls of division and brings people together. Guruji says, Ek noor te sab jag upjaya. From one light, the whole world was created. Sab meh jot, jot hai soe. Tisda chanan sab meh chanan hoye. When I see someone being bullied or treated unfairly,
I remember Ik Onkar. When I get caught up in jealousy or anger, I remind myself that the same Vaheguru lives in everyone, not just me. This idea of oneness has helped me become more compassionate, more patient, and more connected to those around me. Guruji also teaches us that this world is like a drama stage, and Vaheguru is the director. He has placed us all here for a purpose. We are not just random people, we are part of his divine play. So instead of judging others and thinking we are better than someone else, we should focus on our own role and try to become the best version of ourselves. In conclusion, the first two pauriyan teach us to accept hukam. The 15th pauri teaches us that liberation comes from love and humility, not rituals. And the concept of Ik Onkar teaches us to live in harmony with others because we are all one. Let us end with the same message that Guru Nanak Dev Ji gave at the end of Japji Sahib. Pavan Guru Pani Pita Mata Tart Mahat. Air is the Guru, water the Father, and the great earth the Mother. Guruji reminds us to live in balance with nature, in harmony with others, and in remembrance of Vaheguru at all times. This is the real message of Japji Sahib, to walk in hukam and to treat all beings as one. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਗੁਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की fateh. My name is Ishmeet Singh, and today I want to humbly share a few thoughts from the heart on Hukam, Gurdwara, and Ek Onkar. Firstly, Hukam. Guru Nanak Dev Ji started Japji Sahib with Hukme hovan akar, Hukam na kaya jai. Everything in creation happens under Vahiguru's command, but we can't fully explain it. That's how deep hukam is. For me, hukam is learning to let go of trying to control everything. Whether it's school, a debate competition, or family struggles, go the way we want. But whatever does happen, there is a reason behind it that Vaheguru has given, even if we don't understand it yet. As Guru Sahib says, Hukme andar sabko bar hukam na koye. No one is outside of hukam, as everyone is living inside it. But that does not mean at all that we have no choice. Because Vaheguru gave us soch, the ability to make choices. We are not just meant to sit back. No. Hukam is about accepting the outcome after putting in effort the Gurmukh way. Gurmukh laha lege, manmukh challe mool gawai jio. The Gurmukh earns spiritual profit while the manmukh loses everything. Even Guru Arjan, when sitting on the Tatti Tava, did not complain. Instead, he said, Tera kiya meetha lage. Whatever you do, Vaheguru, I accept it sweetly. I personally try to carry that mindset when I don't get the results I hope for in life. Because who knows what bigger plan Vaheguru has? Question 2, Gurdwara. In the 15th pauri, Guru Sahib writes, Pavan Guru Pani Pita Mata Tart Mahat, which reminds us how nature itself is part of our spiritual journey. How everything around us points back to our Creator. And Gurdwara, the door to liberation, is not some distant place in the sky,
but it's the state where we become free from Janam Maran, where we become free from Home, and where we become free from Maya. It is a state of union with Waheguru, reached by surrendering the self, remembering Naam, and walking the path of truth. Gurbani makes it very clear. Ben nave mokh na paiye. There is no liberation without Naam. We don't find mokh through rituals or empty symbols. It's found by going within and recognizing that divine spark already inside us. Mantu jot saroop hai, apna mool pachan. Oh my mind, you are the light of Waheguru. Recognize who you really are. What blocks us from reaching Mokh Davar are the 5 vikars: Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ahankar. Yet, the Manmukh mindset follows them. However, Mokh comes from Nimrita, not ego, from Seva, not selfishness, and through Naam and Gurbani, not appearances. In my own life, when I focus to Naam while studying or walking, I feel a lot closer to that target Davar. Not humbly believe the path begins. Question 3, Ek Onkar. The very first word of Japji Sahib, which and this isn't just a deep line, but Ek Onkar means recognizing that every person, no matter the background, appearance, caste, or creed, carries the same divine light within them. Guru Nanak Dev Ji taught, Aval Allah Noor Paya Kudrat Ke Sab Bande. The same light created all. So no one is higher or lower. Kaun pale kaun mande. The same, in my own life, I've tried to live this philosophy by welcoming others with kindness and respect, irrespective of their background. Teaching math and science voluntarily to younger students in underserved communities which lack access to tutoring. And reminding myself that real Sikhi isn't about what we wear and not constricted to how we appear, but it's also about Daya and Nimrita. So I know I still have much to grow, but to move closer to Ek Onkar, I need to strengthen my inner discipline, because sometimes I do let school or daily stress distract me from Nitnem or Simran. I need to be more consistent in remembering Waheguru Ji, not just in prayer, but in every moment, through Shukrana and awareness. As with Guruji's Kirpa, that is the direction I strive toward. Guruji reminds us, Nanak Naam Chardi Kala, Tere Pane Sar Batta Pala. So in closing, Hukam teaches us to surrender to Waheguru's wisdom. Mukh Davar reminds us that real freedom comes not from escaping life, but rather from rising above ego and attachment while living in it. Ek Onkar shows us that there is no other, only one light flowing through all of us. And these 3 pillars of Sikh philosophy are ones that our gurus lived and sacrificed for, and now that same torch has been passed to us. So today, I do not speak as someone who has figured it all out, but I humbly speak as someone who is trying to walk that path, with love for Sikhi in my heart, with the Guru's Bani as my guide, and with hope that every step I take brings me closer to the life that my Guru dreamed for me. May Waheguru give us all the strength to live this path with truth, courage, and compassion. May we never forget who we are. And may we always live with Chardikla, not just for ourselves, but for Sarbata Pala. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. बहुत धन्यवाद इस मौका देने वास्ते. ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ, ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓਰ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਚੰਨ, ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਈਗੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਜੋ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਨ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਵੰਡ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 5। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4th ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ 5th ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਵਡਿਆਈ, ਅਪਮਾਨ ਆਦਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ, ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਬੰਧਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਝੂਠਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਪਰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੂੜ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਕੂੜ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵੱਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੱਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਦਭਾਵ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਦਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ, ਸਮਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਔਗੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ happy such Nanak hosi be such. Guru Granth Sahib Ji gave us a central idea is Japji Sahib. Japji Sahib's central idea is Mool Mantar, which is why we do Mool Mantar every day. It's to let us, the purpose of Japji Sahib is to understand how to live our life. Japji Sahib is a study that reveals us about the supremius. Our mission isn't as, our mission is to follow His will to lead one's life on the right path. It is described in 5 stages on Dharam Khand, duty, Jian Khand, divine knowledge, Saram Khand, endeavor, Karam Khand, grace, Sach Khand, truth. These are the stages that help us reach His nether, grace. Dharam Khand assigned us the place in earth. Jian Khand is the source that helps us live, which we are His creations and every other creation here. Saram Khand is to become aware of such His divine wisdom, so no one can describe His divine, since no one can describe His divine quality. Sach Khand means He is the truth Himself. He is the one we are aware. The Supremius has created a wonderful life for us. Karam Khand also is not to be misguided by anything that distracts us and enjoy the love of God. This Supremius has created a wonderful life for us on judged by our good and bad deeds. It is our duty to follow His will and demolish well of His ignorance. The first question is, what is hukam? The first 2 parties on hukam. Hukam is an important word in Sikh philosophy. It means order/will of the Supremius, Guru. We can accept it in our daily lives by removing ignorance, ego, and also things that separate soul from the Lord. A party said, if everything is in Vaheguru's hukam, we have free will because of our ability to make choices and decisions, but we all live in His will. We can get rid of ego. Party 1 and 2 have stated. He suggests us a great path under His hukam, which we should accept on what Lord will have the right life for us. And party 16 and 19 stated in Japji Sahib. Question 2. The 15th party of Japji Sahib refers to Mukhdwar. It means door of liberation. We find Mukhdwar by following the same path that attains a goal of our life and not wandering off. That's some path that attain the order to God's will. We can find it by following the Bani of Guru and doing prayers, doing seva. It is a stage to help us find peace according to God. Wondering what prevents us from Mukhdwar? It's a stage to help us find peace, but what prevents us? Wandering off, searching for more satisfactions of desires, greediness. Manne paave Mukhdwar. It means those who believe will get from the God, they'll get happiness from the God. Number 3, Ik Oankar, oneness. Based on what we learned from Japji Sahib, I have yet to live a fulfilled, great life of Guru. I'm trying my best. I'm trying to live hukam as much as possible every day, reminding and being grateful to God, treating everyone with oneness. I must follow hukam. I have yet to learn how to follow hukam, but I am learning each day. I need to achieve oneness through growth and realization of getting clear and closer to God through His prayers. With recognizing God everywhere and accepting the unity, I want to remove even the ignorance and even the little ignorance in my life that I have within me and realize the God, to remove my ego and my time. I want to spend more time doing prayers and doing more seva for unity and treating others and trying to help others as much as possible as a Sikh.
Hukam andar sabko bahar na koi. We're all under God's hukam. Everyone, not one moves without His hukam. We're all in His hukam. We're all meant to listen to His message that He gives us to wait for us to live in this life. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ। ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਗੁਰਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today I'm going to talk about some important teachings that can help us understand how to live better and be more connected to Waheguru. It's a prayer from Guru Nanak Dev Ji, and it teaches us about life, hukam, liberation, and oneness. Let us start with the first two paudis of Japji Sahib, which talk about hukam. So what is hukam? Hukam is a word of Arabic origin used in the Islamic faith that found its way into Sikhism, and it means a royal or a divine order. Hukam means the divine order or the will of Waheguru. It is what makes everything in the universe work. Guru Nanak Dev Ji says, Kiv sachiara hoye, kiv kude tutte pal, hukam rajai chalana, nanak likhya naal. Hukmi hovan akar, hukam na keha jai, hukmi hovan ji, hukam mile vidiyai. Hukmi uttam neech, hukam likh tuk sukh paiye, ik na hukmi baksis, ik hukmi sada pavaiye. Hukme andar sab ko, bahar hukam na koe, nanak hukme je boje, tahom me kehe na koe. This means, so how can you become truthful? And how can the veil of falsehood be torn away? Nanak, it is written that you shall obey the hukam of His command and walk in the way of His will. By His command, bodies are created. His command cannot be described. By His command, souls come into being. By His command, glory and greatness are obtained. By His command, some are high and some are low. By His written command, pain and pleasure are obtained. Some by His command are blessed and forgiven. Others by His command wander aimlessly forever. Everyone is subject to His command. No one is beyond His command. Nanak, one who understands His command does not speak in ego. Basically, everything in this world is a part of hukam. Nothing is outside of it. This means everything happens because of Waheguru's plan, because He is the supremus. So how do we accept this hukam in our daily life? For myself, accepting hukam means that understanding some things happen out of our control. For example, my grandmother passed away when I was young, but that is Waheguru's hukam and that is out of our control. We face hardships, but instead of getting upset or complaining, we trust that this is a part of the bigger picture and of Waheguru's plan. Accepting hukams mean we learn to trust the bigger picture and be humble when things go awry. One may think, if everything is a part of Waheguru's hukam, do we have any free will? The answer is yes, we do, be it good or bad choices. But Guru Nanak teaches us that we have the freedom to make choices. But the best choice we can do is to be in line with hukam. Free will is about choosing to have a lifestyle that honors Waheguru's will. Next is the 4th and the 15th paudi, which talk about Mokh Dwar. What is the Mokh Dwar? The word Mokh comes from the word Moksh, means liberation, and Dwar means door or gate. So Mokh Dwar is the door to spiritual liberation or freedom from the cycle of reincarnation. And Mokh Dwar is found in our life on earth. It is not something attained after we die. Mokh Dwar is a spiritual path that leads us to freedom and peace. It is when we connect with Waheguru and understand the true meaning of life. And it is very similar to the Buddhist concept of Nirvana. So how do we find the Mokh Dwar? Guru Nanak Ji tells us that we find it by listening to Naam and living a truthful and a loving life. The 15th paudi tells us how to get to Mokh Dwar. Amrit vela sach na vidiyai vichar, karmi ave kapda nadri Mokh Dwar. In the Amrit Vela, chant the true name and contemplate His glorious greatness. By the karma of past action, the robe of this physical body is obtained. By His grace, the gate of liberation is found.
The fourth podi tells us what happens when we get to the point of Mokh Dwar. Manne pave Mokh Dwar, manne parware sadar, manne tare tare gur sikh, manne nanak pave na phik. Aisa naam niranjan hoy, jeko man jane man koy. The faithful find the door of liberation. The faithful are saved and carried across with the Sikhs of the Guru. The faithful, O Nanak, do not wander around begging. Such is the name of the Immaculate Lord. Only one who has faith comes to know of such a state of mind. By focusing on Guru's teachings and staying connected to Vaheguru, we get closer to the Mokh Dwar. But what stops us from finding the Mokh Dwar? It is home or ego and the Panj Chor. Our pride, attachments, and selfish desires as humans make it hard to see the truth. When we are caught up in ourselves, we forget that we are all a part of Vaheguru. Ego keeps us from listening to the truth, or Naam, and in finding our inner peace. Finally, let us talk about Ik Onkar, the very first word of Japji Sahib and the Guru Granth Sahib. Ik Onkar uses the numeral 1, and it means one God. Vaheguru is the only power, and everything is connected to him. Based on what I have learned from Japji Sahib, I reflect on how I live my life so far. I try to live in an honest and respectful manner, but like all of us, we still have room to improve. I sometimes may have judgment, and I need to work on letting go of these things to live more peacefully. To achieve oneness, I need to let go of my issues and forgive others more easily and see Vaheguru in everyone, even in the most difficult of situations, because he is with all of us. In conclusion, Japji Sahib teaches us how to live humbly, to trust in the hukam of God, to listen deeply, and to live a life that is more peaceful and closer to Vaheguru if we follow these teachings. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਇਹ ਸੀ ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Japji Sahib is the divine treasure given to us by Guru Nanak Dev Ji. Today we will be talking about the spiritual wisdom of Guruji gave us through the word hukam and Mokh Dwar. Shri Guru Nanak Dev Ji focused on hukam in the first two parties of Japji Sahib. Hukam refers to the divine will. It means the order of Vaheguru Ji. Hukam yo nakar, hukam na kaya jai. We should accept hukam in our daily lives, living in spiritual alignment rather than living in ego. We should live our lives in seva and simran. We need to accept our lives with grace and gratitude instead of reacting with anger and sorrow. And yes, Vaheguru Ji has also given us free will. When we live in hukam, we choose to respond to lives within the flow of hukam. We control our reaction values according to the truth rather than ego and duality. Mana bhave Mokh Dwar. Guru Nanak Dev Ji refers to Mokh Dwar in the 15th party of Japji Sahib. The word Mokh Dwar means the door of revelation. This is not a physical revelation, but rather means a state of spiritual freedom. The freedom from cycle of birth and death, freedom from our inner ego, as well as freedom from greed. It is the freedom from all the evils in life that keep us from being closer to Vaheguru Ji. Guru Nanak Dev Ji gives us lessons to find Mokh Dwar during his teachings as Naam, Simran, Shabad, Seva, living in hukam, and clearing our souls in company of Sangat. Guru Nanak Dev Ji also planted see the one as Ik Onkar.
Ik means one, Akar means is the creative behind all exists. Guru Nanak Dev Ji teaches us in Japji Sahib how to live our lives. I have learned compassion of Seva, Sangat, Nam Simran from Japji Sahib. Wait, there is so much more I need to learn and improve myself, as letting go of ego, attachment and anger and greed. I need to learn the embrace, sukrana and gratitude. In order to be a good human being and true Sikh of Guru Nanak Dev Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh। ਫੋਰਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਕੋਰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੱਚੇ ਜੌਬਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ 7। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਆਇਆ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਆਏ, ਆ ਜਾਓ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 8 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਐਡਲਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਟੋਟਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੀਨੀ ਕੌਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਲੋਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਵਿਨ ਕਰਤਾ। ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਨੀ ਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜੀ। A voice so young yet full of might steps forward today to share its light. With the star high and spirit strong, you lead the way where you belong. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. First of all, congratulations to all the children participating in today's Punjabi and English speech competition. And heartfelt thanks to the parents, mentors, organizers, and Dr. Manbir Singh and his family, who continue to uplift our language, our identity, and most importantly, our future leaders. Today is more than a speech competition. It's a leadership camp. By preparing, standing on stage, and expressing yourself in Punjabi or English, you are already developing the confidence and clarity it takes to be a leader. You're learning to articulate your ideas, connect with others, and speak with a purpose. All critical skills that will shape the world around you. So to all the kids here, you're not just speaking, you are building your voice, and your voice matters and will carry power. We often encourage our children to become doctors, engineers, or professionals, and there's nothing wrong with that. But what about public service? What about civic leadership? Guru Nanak's path wasn't about fitting in. It was about standing up for truth, for justice, and for humanity. Let's picture a future where every city boasts of a Sikh or a Punjabi council member, a mayor, or a school board trustee, someone who leads not only by title but by example, someone who becomes visible, relatable role model, so we no longer have to explain who we Sikhs are. What are the 5 Ks, especially here for over a century? All your unwavering prayers, encouragement, and throughout my election journey, a journey that led me to become the first turbaned Sikh. It took mehnat, hard work, jagrukta, awareness. Let me share a personal story. One that ever shaped. Years ago, I was with my son, Amrit Singh, at the wall of the city council photos and innocently said, "Papa, wouldn't it be amazing if someone with a turban and kesh was on that wall so every kid could see who we are?" That simple question stayed in my heart. Because representation is not about fitting in, it's about standing out, it's about standing proud, so the world knows exactly who we are. With the support of my wife, Dr. Gini Kaur, who has been dedicated over 2 decades mentoring Sikh youth with speech competitions, Kirtan Darbar, sports and filmmaking, and the strength and faith of my children, SYKH Kaur and Amrit Singh, that dream became a reality. Today, when you walk into any government building in Yorba Linda, including the library, you will see a turban Sikh on that wall smiling back at you. That is not my victory, it's our community's progress. This journey has taught me representation happens when we show up, speak up, and step up. Let's not just celebrate our Sikh identity, let's represent. Let's make sure that when future generation of Sikh children look at the walls of leadership, they are a person wearing a dastar, someone with a kesh, someone who looks like their grandfather, grandmother, or sister, someone who dares them to dream beyond the stars. But we have more work to do. As we walk our children and grandchildren to school each day, it's time we also walk into city halls, school board meetings, and voting booths. We must stay informed and involved in how our communities are run. Let me today ask the youth and the parents here 3 questions. Do you know who the mayor of Bakersfield is? Have you ever been to a city council meeting? Do you know where the city hall is? Do you know your school board members or your local congressmen? And if the answer is no,
let today be the day, starting point. We call ourselves Sikh Americans, Indian Americans, or Punjabi Americans. But in the melting pot of this country, do we ever hear people say European Americans or English Americans? No, they just say American. So for our future generation to fully integrate while preserving their identity, they need to hold a seat at the table, the decision-making table, because if you don't have a seat, you will be on the menu and you'll be eaten up. So parents, I urge you, alongside math and science, introduce your children to civic life and civic engagement. Take them to a city hall meeting. Help them understand how policies are shaped, how cities are run, and how Seva includes civic engagement. And to the youth, if someone like me, a 54-year-old immigrant, wearing a turban, who did not grow up here, who was not born here, who doesn't know the slang, can run office and win, then what's stopping you? You have the voice, you have the platform, and the privilege of growing up in this country. Please use it. Your identity is your strength, your voice is your power, and your presence is your message. Let's raise a generation that doesn't just celebrate Vaisakhi, but lives its values, courage, community, and new beginnings. Let me end this with a small blessing to the shining stars in this room, our youth. Sach di rahi bano, mehnat na chhaddo kade, dastar te maa boli da sada fakar karde raho. Wear your dastar, let your voice rise, let your thoughts be bold, your dream touch the skies. Your journey has started, walk it with grace, because the future of our Panth begins in this very place. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you very much. ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ all the way ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ. So we have a mayor here, and that we are talking about mayor. We already have a city council person who spoke. Mayor of Irvine, Mayor Claudia, who went to Punjab, Amritsar Darbar Sahib, with us from behalf of Sister City Organization. And she's here, so I'm sure she has a message to give you. So Claudia, honored to have a mayor of Irvine here. What is your message? Thank you, Dr. Singh. Hello, everyone. My name is Olivia Calderon, and I have the privilege of serving as the mayor of the city of Irvine. And for those of you who are not familiar, Irvine is about 20 miles southeast of this place, a beautiful agricultural community surrounded by very fertile land. And I was blessed to travel to India for the very first time with Dr. Singh, his amazing and loving wife, and a delegation of leaders from Kern County. It was my first time visiting India. And it was because of this trip, an extraordinary experience, that I was able to, for the very first time, visit the Golden Temple. And it was divine. And in this moment, as I've sat here and I've listened to so many of you young leaders share your history, your tradition, and your faith, I want to share with you that the light in you shines bright. This tradition of equality, I know, is this light that shines in every single one of us. And I want to acknowledge you. I acknowledge you for your leadership. I acknowledge you for your service. You know, Dr. Singh and his wife were so kind to share with me those basic traditions of being Sikh, to dedicate your life to God, to be honest, to work hard, and to be in service, selfless service. And so today, on behalf of the 20,000 residents in the city of Irvine, I congratulate you and your parents for being here, for continuing to carry that torch, and for shining bright. And I offer this blessing to you all. May God continue to bless you with good health and a heart, a courageous heart, and
for you to continue to be out there in service. May everyone that comes around you feel God's presence by your ways of being, by your selfless service. And so thank you so much. I feel so blessed and so honored to be here. Thank you, Dr. Singh, and all the visionary leaders that made this symposium possible. So congratulations to you, children. And yes, as the previous speaker said, may council seats and statewide legislative seats and Congress all across the nation reflect Sikhs and your beautiful traditions of service. God bless you and thank you. All right, Claudia. It's so kind that you went to Punjab and you enjoyed your trip. You know, I have the last part, and we have a 2 participant, and there's a next program going on. So we'll be very brief to finish it because I had to conclude it. So what I'm going to do is the 5th group participant, Iknoor Singh and Avneet Kaur. It will be, you know, you can speak Punjabi or English language, whichever you prefer. Inna da speech nahi hai, inna da discussion hai. So out of that discussion and 3 questions about Asadi War. You know, Asadi War is something which we do every morning. After Nitnem, we have Asadi War. All the Gurdwaras have Asadi War. And your questions are basically, what do you learn from the Asadi War? And it consists of your opening statement. If you have one, Iknoor Singh, go ahead and present it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਆਖੇ ਵੀ। ਪਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨਮੱਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਲੀਫ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੂਟ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਈਰਖਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਚਲੀਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ब्रह्मजोत आ गए ब्रह्मजोत को ब्रह्मजोत को मम्मी फोटो लेना चल रहे हैं मम्मी फोटो लेना चल रहे हैं अवनीत कौर फिफ्थ आ गया परिवार ग्रुप के लिए अवनीत कौर का नाम अवनीत कौर है बहुत अच्छा बोले अच्छा है कब दे दे रजिस्टर नहीं किया रजिस्टर कब कर दे हाँ उधर दे दो एक वॉलंटियर है हाँ जी हाँ जी संजोग सिंह आया आ जाओ जो सर्टिफिकेट और आएंगे और एक तरह की वाली सिंह उपकार सिंह ने 84 पे बोले थे बड़ा सुंदर आ जाओ वो जो वॉलंटियर ने उन्होंने दे देने जो एडल्ट वॉलंटियर है ना हेलो महाराज ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਫੋਟੋ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਹੀ ਕੌਰ ਮਾਹੀ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਬਸ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ शेर सिंह के महल को दोनों सिलेक्ट हुए हैं नोट कर लो कि अभी आ रहा है दोनों सिलेक्ट हुए हैं कितना दुआने आना अच्छा गुलशन को कितने थोड़ा नोट कर लो उसी अगले सर्वे को फिर आना है गुलशन को फोटो बिना जो फोटो खिंचाए डिस्कशन करता हूँ बाकी सुंदरपाल सिंह जी जिदा का नाम है उसमें मिठास है हमेशा आते हैं अगले शनिवार का ट्विटर प्रोग्राम है क्योंकि पूरे कंट्री के सारे पार्टिसिपेंट कराओगे नेशनल प्रोग्राम अगले से बड़े बड़े मिल गया पंजाबी जिसने बोली सी
ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ